Consider to biology chapter 15 our environment ti chung chang ania achung thu kan lu ma hian enge environment ti chu han soifia photta ilam. Environment is sum total of everything around an organism, including both living and non-living components ti in ron define to be omzia chu kan bule chevelami zong zong entinan living thil nung achanga non-living nung lo te thleng hian environment kan ti mani alema hian machine te sanga te bus te building te kan hu ang heng zong song hian environment kan ti chu asia mani toy zong soi chuan kan bul le a che vel mi zong song hi environment kan ti chu ani to le chuan ecosystem alu le taila ecosystem going to adjutantly ani chuan a definition here here sunzom taila ecosystem can be defined as a unit made up of all living and non-living components of a particular area that interact and exchange materials with each other tiania omzia chu ecosystem kan ti hian mun pakhat chunga thil nung le thil nung te in le chin na mai pia lama anung lo te nen thleng po in le chin na an nei mun hi ecosystem ani alema kan mu ang hian heng tuite sanga te bulalung te plants kan ti te mun khata hian in le chin na an nei veka heng hian ecosystem kan ti chu asiam ani adut le chuan components of an ecosystem kan mu ang hian components of ecosystem siam tu mo components of ecosystem ni chin ni a chen ani biotic non-living thil nung lo le biotic living thil nung anga chen ani heng pahnih hian ecosystem chu asiam ani amasain biotic components hi han soi zau ta ila biotic components chu entinan air te water anti soil light inorganic le organic compounds te hi biotic components hnuai mi vek ania hnuai kan hu ang hian biotic components chu pathumin ancient leta masabera hian inorganic substances inorganic substances to engeni ti han soi le taila inorganic substances kan ti chuan living organisms entinan plants te formation atan changkai nutrients elements like compounds pachin tu carbon te oxygen nitrogen sulfur kan ti te carbon dioxide te minerals te khang inorganic substances kan ti te chu anne ka pahina hian organic compounds lo le taila organic compounds kan ti chuan heng carbohydrates kan ti te proteins te fats kan ti te hi organic compounds ania pathumna chuan climatic factors kan ti chuan heng sunlight te rainfall kan ti te wind thi kan ti te temperature kan ti te heng zong zong te hi climatic factors hnuai ania heng living organisms tan chuan biotic factors la kan soi tak te hi thil nung living organisms tan chuan apoi mo emani organisms te hi climatic factors azirin mo thil nung te climatic factors azirin anin adaptin anin adjust ve china chuan za climatic conditions in thak ana sa chuan organisms khang thil nung te tan har san na kha athleng ve thei chin ani dot le chuan biotic components more living components categories too much and ania masabira chuan producers aduta chuan consumers atopera decomposers ani producers si han soi zau le lok taila producers example la chuan green plants kan ti te producers ania autotrophs ti pos so ithe ani evani green plants say producers ani kan ti chuan green plants hian they can synthesize their own food an mani in cho an siam thei kan ti na also so sei taila mani cho an produce swak thei ni chu khami tu khan photosynthesis process hi an mang china mom ja chu khami produce to khan sunlight an mamoa tui carbon dioxide chlorophyll heng mang hianin green plants hianin cho an produce swak chini cha khami process kha photosynthesis kan ti choni ti chuan hem category hian producers kan ti category hian biosphere green plants kan ti zong zong te hi an tel ani apahina chuan consumers
consumers hi tishong pathuma chenle ania sabira cha herbivores data carnivore topera omnivores herbivores kan ti chuan heng hnim na e ho te hi herbivores ania antimlan heng bong kan ti te kale kan ti te sakhi kan ti te hi herbivores kan ti te chune ti chuan dotlia chan carnivores chu khang herbivores to i chong le tu te khania example a chan lion khan sakhi kha i le chong ani khang nge herbivores to i chong le tu te kha carnivores ani thumna chuan omnivores kan ti chuan nim na le sa ikop the ang ho kha omnivores ani example a chuan human machine te hi omnivores kan ni chuan ita kan zia lan pa ka hianin vegetivores a oma vegetivores kan ti chuan plants le animals joy ring ho te hi anni khang lo ei tu te myang khang thil joy lo ring tu te kha anni example a chuan earthworms kan ti te hi anni detritivores hengba ka hianin scavengers ti te omle scavengers kan ti chuan for consumers noi mi fek alani scavengers kan ti chuan dead animals a ho chin ho te khane antinan jackals kan ti te rats kan ti te hi scavengers anne ti chuan consumers noya to per tan chuan parasites kan ti chuan animals live on or in the body of other organisms general seya omzia chu mishing taksa chu emo mishing taksa ring chin ho te kha parasites ani example a chuan roundworms kan ti te lice etc kha parasites ani ti chuan biotic components noi point over decomposers salut le ta ilang non-green microorganisms antinan bacteria kantite fungi kantite heng hi decomposers ani heng bacteria le fungi te hian dead organisms antinan animals te plants te organic waste te chuan excreta kanti te an ringani ani hian no heng bacteria le fungi kanti te hian khang dead organisms kan soita plants te animals te kha allo ti choi chin bokani ti chuan leya te tuya te boro ka ti khan in release swak le chin ta amja chu leya khan no ti choi khan nge leicha khan asi leicha ti kha siam te theini mo kha dead organisms plants the animals kan ti ho te kha khatyang khan enge decomposes khan anlo enge ti choi ta ti chuan leicha ti khan changle te theini kha decomposes suni mo decomposes by chuan khang bacteria le fungi enge lo ti choi tu khang the plants the dead organisms or plants the animals lo ti choi tu te kha decomposes and next chuanin interactions in an ecosystem between its various components khang living and non-living components the khan ecosystem in interactions nei tang kha kan soi lenga point number 1 that's one food chain. Food chain can be defined as a transfer of energy from one trophic level to another constitutes food chain kan ti chuan green plants atangin a in chana chumi green plants chuna china kan soita mo herbivores an lo eile a khan herbivores chu carnivores no e chong e chini khamit in e chhon na lai tak kha food chain kan ti chuni example he kron tar langa produces green plants kha herbivores ni kan soita sakhi te khan lo e ta ni chuan chum sakhi chu carnivores lai ut khan lo e chong le ta khatianga in e chhon na khami kha food chain kan ti chuni example dang le chang grass lo oma nim chu grasshopper khan lo e ta ni chu mi grasshopper chu utokin lo e le ta chuan chu mi utok chu nge rule in lo e le ta ni khatianga in e chhon na food chain kan ti chuni that's one food web. A network of food chain is called food web. Mu hian rule che ai ta se chan chumi chu ahnua rule hi mutu pakhat ma to lo ta se ei tu dang anei to lo nga
survive thina chance kha anei tlemani tru chu wang chuan organism si kha chia in nga khan chu atan chuan kha rule chelo ita se rule khalom to lo ta se nuwa atan chuan chu min kha har se to do ni tru chu wang chuan in dunak se ta ka khan repeat lok taila organism si kha chia khan in hat lovin organism ti shang dang tam tak kha ai tel ve bok thau kha ngai ni tru chu ta ni chuan rule khai te lo to lo ta pan se organism da khan abet thei ni tru chu wang chuan khatia nga an food habits azira in a chon na kha food web chu ni antina dang le chuanin grasshopper in a ni chumi pa ka chuan rabbits kan ti sa pui kan ti the deer kan ti cattle kan ti te pohiat nin chun a ve thau ni tikhanin enge an food habits azir khanin khan anin a chong ani mo khami enge pakhat cha rin ngar lo khan tikhanin anin equal ve thau ni khami process kha food web kan ti chu ni Nitla chuan environmental problems and their sources environmental problem nei le enge lo chuana kan sakan sei do na ni machine activities shang te hi environmental problems le pollution can to bul ber ani kan environment is wal tu areng sang wal te hi soi ta ilang sabira chuan burning of fossil fuels apanina chuan depletion of ozone layer apathumna chuan disposal of waste ni point number 1 hian soi zau ta ila burning of fossil fuels hi fossil fuels kan ti chun coal petroleum te hi ania heng te hi kan hal hian heng issues te hi asiam chin ani number a chuan air pollution te asiam theya fossil fuels kan ti hian carbon te hydrogen nitrogen le sulfur kan ti te hi ania chuan khang fossil fuels kan hal heng fossil fuels kan hal hian atmosphere mo borwa ka carbon dioxide te chuan carbon monoxide kan ti te water oxides of nitrogen te oxides of sulfur te apechuak chilani mo kan hal khan chuan air pollution kan ti chu asiama khang borwa mo atmosphere kan ti hian dula kan sei tak te kha a concentration kha sangwak thei bokani cha sangwak chuan turang mai ni mo poisonous sa te khan kan thokna respiratory system te kha ati theyan lipte irritation te kha siam the cha shock infection te kha a thlen the ni khang kan thil hal a chang khan mo chuan dotlia chuan global warming fossil fuel hal hian carbon dioxide hi a major byproduct ania chu scientists in greenhouse gas anti chu ani khalo chin chha le ta ila scientists in greenhouse gas anti chu ania khovel changkan chhawni hian industrialization te lo sanga 19th le 20th century industrialization sang chhawin fossil fuels emission ka ati sang emema atmosphere carbon dioxide ka 28% hianin asangani scientists khang carbon dioxide sang chho atang khanin global warming chu anlo predict ta chuan global warming kan ti hian environmental problems tam ta kha siam theya nge tinan he weather patterns se ati tanglam theya ti chuan polar ice cap te ati tui the ani ti chuan polar ice cap ati chuan he problem shang storms le floods te riya ka ti te atlen theya ti chuan sea level sang taka chho thei ni ti chuan ro sur dan pattern te kha danglam pha thei ani ti chuan heng greenhouse gas emission ti tlem nan mo kha carbon dioxide te kha ti tlem nan mala tumin international treaty Kyoto protocol to 11 December sangkhal chakwa sumpwa pasai khan sign ani ati chuan khan ma anan la chawa February ni som paruk sang hi panga chang khan nge an malak na kha effective chauchan ani adodlia chuan in acid rain soile ta ila fossil fuel kan halian sulfur nitrogen le carbon te hi oxygen len an low in combine china chuan oxides compound kha asiamani ti chuan heng oxides te hi borok ka in release hian atmospheric water vapor tui hu kan ti
ne lawin reactin acid mo sulfuric acid kan ti te nitric acid le carbonic acid te kha asiam chin ani khang tui hu water vapor acid tel chu acid rain chu ani chuan acid rain hian marble monuments te ati chethaya chuan metals mo thir te ati tui ek thei boka lei soil kan ti te ati chia in lakes le streams chunga sanga te po kha athat thei ani acid rain alo sur khan chuan next chuan oil spills kan ti chuan he petroleum oil tanker achanga likhi ani mo chu oil spills kan ti chin ani mo chuan tanker emo pipeline manghian petroleum hi mun na taka nge transport ve chin ani a chuan khanga te po khan accidental spills kha thei ani mo alik thei ne cha alik pal chuan tui pui chunga cheng sanga ten lo ingest pal se mo lo la lut pal ta se tur ni thei ni khang sanga tan khan mo cha hemi pa ka savatha te ram sakmul te ati che thei ni mo a damage thea de chuan thina hial kha athlen thei bok ani. Point number 2 with the taila depletion of ozone layer. Masayin enge ozone layer ti soipo tailang kovel tuam tu kan ti atmosphere chunga hian ozone atela ozone O3 ania borok ani heng ozone hian ni zungzam kovela direct te oran lutur zinga enge ultraviolet radiations laudan na kha athoka ti chuan he UV rays hi kovela alongin dang tu omsi lavin hanlut tak pupup mai seng chuan na dam tak machine chunga khan athling thei hial don ani chuan kha ozone layer chuni ta ti chuanin reason for depletion of the ozone layer khan lu de tala a reason a chuan chu ozone layer chu kan khovel changkana wangin mo industry ti te li thei shang mo pungzel ten borok chia a chwate mai ba ka he kan nge kan fridge te mo kan perfume te le kan changkana na nge ron ken tel product thar lo chuak ten borok thalo asiam me ma chungsinga chuan heng CFCs kan ti chlorofluorocarbons kan ti te chan halons chlorobramine kan ti te chan HFCs kan ti te chung te chuan ozone chu ei panzelin ati pop ta hiala chuan chu ozone popawang chuan khovela hasana shang alo thlen pha ta hial ani kha achan ani ta ti chuan ozone depletion ozone depletion awanga effect shang te kan soi taila point number 1 a chuanin human health mishing bika chuan heng skin cancer kan ti te mo chuan mittel theina mo eye cataract wanga mittel kan ti kha thlen thei boka ti chuanin nge kan natna lo do tu ti meang immune system ti kha heng nge ozone layer depletion hialin immune system ti kha lo ti chaklo thei ani example hi na chuanin agriculture and plant life UV radiations kha ultraviolet radiations kha asan hian plant species changtur mo na sa takin atibuai ani othumna chuan marine environment khang pasai thak ultraviolet radiations te khan ti pui chunga cheng sanga te chakai te le atang te adamage thei ani toper tan chuan disposal of waste amasai nge waste thil manzot to nuwa kan pe hi waste ni waste ka ti hian solid waste antinan garbage te chauka chunga kan pe chwa pon lo te le liquid waste mo atui atinge atui ang zong ente pe chia ka pe chwa te khang chong kha waste atel ve ka ni chuan na to the reasons for huge production of garbage kham pon lo te khai vai atam chan ti kha omlet ya garbage tam chan hi machine punchak wangte ania machine population tam paule food waste atamani chanchu mai ba ka lunang lai thil kan pek na manuchen khatte hi choi theilo ania he hian waste tam tak asiam pha bogani ti chuan effects garbage tamin nge kham bolo ti kha tamin nge hongale effects ane bolo atam chuan effects nge ane kan ti chuan kan bul le a chevel ati chopa mo ti chuan khausi le sazu pun pha boka ti chuan waterborne diseases antinan khang cholera diarrhea te asiam thei boka
chuan lugar te po a block thei hial ani chuan bolo atam chuan khang effect sang kha a thlen thei ani dot le chuanin waste management an du le taila an bolo te wanga inge pollution tam tak te hi manage thei ani chuan waste manage dan kong thum te han soi taila ma separate chuanin reduce kan ti hianin thil chul lo unnecessary waste kan tiang te khang te kha waste ti tlem te mo chuan man tlem te khang kha ani ta reduce a chuan antinan bazar kan kal pon mani ten nge bag te khai ta ila bazar bag te tikhan kan thile te khata te khan khung vek ta ila khatiang te khan unnecessary waste to kha kan reduce ani waste management hoi kan ti thum om ta tun mi ka choi ta kha reduce hoi mi ani tikhanin kan thiang ang khanin kan ti ve theini apathina chuanin reuse kan thil man to nu man non le ani meya antinan bottle kalo le ta mo ti chuan kami abu ro kha pe mai lovin ina hon mo han chei bolin ti me rong te no in paper moi te khan an telin ti ta ila mo pencil te na ti le paper kana ti kan man thei ti ta ni tro khatia khanin enge waste tam tak kan lo manage thei do ni ti chuanin enge jam se kan lo asian pickle se kan lo asian khang abu ro te pe mai lovin chauka khan thil dang da nan te kan han mang le ta ila khatia khanin enge waste tam tak om thei tu kha kan lo manage ve thei ani ti cha pathumna chuanin recycle kan ti chuanin khang thil hui tak tak te achanga mo materials hui tak tak te achanga thil thar han siam chho khan ani antinan plastic hui tak tak te han plastic te mo paper mo metal items tier glass kan ti tan collect ta ila ti chuanin khan nge thil thar han siam chho ta ila khang ati khan mo waste tam tak kha kan lo enge manage thei do da khatyang te kha mo something out of nothing anti china khang engma lo achanga thil thar kan siam chwa khanin waste thei do tam tak kha ti khan kan lo save to chin ani mo chuan khang reuse le recycle kan ti te kha waste management atara kong thum kan sha tur tu chu ani chuan dot le chuan types of waste management omle types of waste management han china biodegradable waste le non biodegradable waste ani biodegradable waste kan ti chan choi thei tinania microorganisms ina decompose hi ho kha biodegradable waste ani antinan heng kan theina korte mo chokme te chan him dry leaves te mo na ro kan ti te the paper cloth kan ti te khang song kha biodegradable waste ani cham biodegradable waste ya recycle thei bo kane ti chuanin next point aru de tala non biodegradable waste kan ti chuan opposite le che ani mo umjia chu choi thei lo ve thung ania heng choi thei lo kan ti waste hian ania nge kan environment ta pollution tam tak thlen tu chu mo antinan plastic kan ti te polythene kan ti glass kan ti hi mo choi thei lo ani wa hianin mu tu tam tak om china nei mo khang te khan nge kan environment kha ati bol ho na sa chin ani kan zawa kan so kha ani chapter kan sei thei ani